ਹਾਂਜੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲਿਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਸਨੈਪ ਸਟਾਕ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਸਨੈਪ ਸਟਾਕ ਕੋਈ ਨਾ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਗੋਨਾ ਹੈਵ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਟਾਈਮਸ, ਦੇ ਗੋਨਾ ਹੈਵ ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮਸ ਐਸ ਵੈਲ। ਸਨੈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਆ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। So that's why there's no specific growth or anything can link to it, snap the stock other than earnings. ਜਦੋਂ earnings ਆਉਣੀਆਂ, earnings ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ snap ਦੀਆਂ, and then make a decision that time. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। All good ਜੀ, all good, thank you. ਹਾਂਜੀ, ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। Recession ਹਲੇ I'm just looking into job figures actually, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ USA ਦੀਆਂ। ਮੈਂ I just missed the event, I was talking to somebody. Basically, jobless claims are gone down from 254K to expected 254K Z, but it's actually 242K. So that makes the dollar strong and gold weak. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਡੈਲਫੀਆ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਉਹ ਵੀ -19.8 ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ -10.4, ਸੋ ਦੈਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆ ਕਾਫੀ ਪਿਕਡ ਅਪ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ। ਸੋ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਨੰਬਰਸ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਨਾਟ that ਬੈਡ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਪਵੇ। ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਕਨੋਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੰਥ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਕਾਲ ਇਟ ਰਿਸੈਸ਼ਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ। Calgary comparing to Toronto, I think they're both different cities. ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਯੂ نو, ਤਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਏਦਾਂ ਆ ਕਿ ਬਸ ਮੇਲਾ ਹੀ ਮੇਲਾ। ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਤਾਂ but they're both, I think weather wise, there's a big difference. Otherwise, there's no much difference. ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ। Crude oil, we won't be able to see dump for crude oil. ਮੈਂ ਸੈਲ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ 73 ਤੇ I haven't even had a look at it after. Let me see. Yeah. WTI. Yeah, 73. So it's 72.48 ਤੇ ਆ ਹੁਣ. So I'm looking at it. Maybe we can see 71 zone again, possibly. ਪਰ ਇਹ accumulate ਕਰਦਾ ਪਿਆ few days level ਦੇ ਉੱਤੇ. So there's no clear direction yet. ਤਾਂ ਹਲੇ clear direction ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। Um, more probably it can go a little bit down. So I have implemented the trailing stop loss. ਤੇ it's all about just keeping an eye on WTI at the moment. ਹਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ direction ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ WTI ਦੇ। It can go up as well from here. It can go down as well.
ਜੇ ਡਾਊਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਬੀ ਆਮ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ 71, 70, 30 in that zone between. But ਜੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, we talking about 75, 76, 75, 76 zone around if it goes up. Regional bank stocks, I won't actually invest in American banks. It's just my own curiosity about how the banking going to unfold in coming time. But never say never. Do good research ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ there are few banking stocks are on hot buys as well. ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ recently there's some congressmen buying specific bank stocks as well. So ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਗਰੁੱਪ ਚ ਜਾ ਕੇ you will get more information as well. ETFs and index funds good ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ obviously you got to have a diversification in your portfolio. ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ETFs ਜਾਂ ਸਾਰੇ index funds ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ depend ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ. You always have to have a diversification even within ETFs and even not just everything in ETFs as well. No, there's no news on FRCB yet. I haven't had a look. ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਚ ਆ ਟੰਬਲ ਅਰਾਊਂਡ ਟੁਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਸਲਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ install a new factory in India. So finally, Tesla ਵਾਲੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਟੈਸਲਾ ਵਾਲੇ I think the bigger reason ਟੈਸਲਾ ਐਗਰੀ ਹੋਏ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੈਸਲਾ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਰਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫਸ ਹਾਈ ਆ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਸਲਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀਆਂ ਓਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਪੇ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਦੋ ਇੰਡੀਆ ਗੋਟ ਬਾਇਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਬਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ I think that's what possibly Tesla realized and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਨੇ ਆ will you lower the tariffs for us? So Indian government ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ they will lower all the tariffs for Tesla to import the cars as long as they manufacture in India as well. So ਹੁਣ ਟੈਸਲਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ I think that will open up the Indian doors for Tesla ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਗਲੋਬਲ ਸਲੋਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਗਲੋਬਲ ਸਲੋਡਾਊਨ ਮੀਨ ਸਲੋ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਆਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਆ ਸੋ ਟੈਸਲਾ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣ ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਡਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਓ so we looking for ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-10 ਸਾਲ India will be really booming with the industrialization loads of different companies moving from China to India as well the Amazon especially Amazon I think they're investing over 100 billion sorry 1.2 1.12 billion something like that into Indian cloud operations as well so Amazon is going big as well when it comes to investing into India as well so ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ and I think it will affect overall their stock as well and Tesla especially it's on big buy so ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ Tesla ਦੀ position buy ਕੀਤੀ ਆ last week I bought it as well I bought Amazon as well I bought Google as well I bought Microsoft as well so ਜਿਹੜੀਆਂ main ਕੰਪਨੀਆਂ I rebuy the stock on them recently it just you know looking at it how the world is shaping so ਅੱਜ I think Alibaba ਦੇ ਵੀ result ਆਏ ਸੀਗੇ so I'm just looking at it
ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੈਪਥ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਡੈਪਥ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਪੋਸੀਬਲੀ देयर विल बी some kind of agreement there might be no agreement yet it might get dragged to the last minute ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ they will push this agreement to the last minute deal on 1st of June uh, it's nothing to worry about. Obviously, markets always panic react ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੈਂਕਰਪਟ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਦਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਪਟ ਸੀਲਿੰਗ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਰ ਡੈਪਟ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਡੈਪਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਡੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਡੈਪਟ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਲਡ ਬੈਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਕਿ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਟੂ defense anymore. Let's not invest into health anymore. Let's not invest into education anymore. So they can take some money out of those investments and pay their loan back. ਸੋ ਡੈਪਟ ਸੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਉਹ ਫਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਣੀ ਆ ਸੋ ਯੂ نو we just take it over everything from there. Monica ji, gold, you guys have to see economic events. There was American economic event just recently happened, jobless claims. ਜਿਹਦੇ ਚ jobless claim has been dropped so ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ strong ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ gold weak ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੇ gold trading ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ gold trading you guys have to understand one thing ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੇਵਰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਗੋਲਡ ਸੋ ਡਾਲਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੈਟਸ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ 2050 maybe we're not looking at it at the moment 2000 is the next target now 1993 1992 zone um as the jobless figures has pushed the gold down so possibly there might be some kind of long term hit to the gold on that on the basis of those figures ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ economic events ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ you guys have to keep an eye on economic events that's it mainly. In our group, we got every day different. We got ਕਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ 4-5 signal ਦਾ ਮਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਆ. Some days we got 10-12 signals as well. It all depend on how market is moving. ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ dead zone ਆ market ਦਾ, so we didn't had many signals. We only had 4-5 signals. That's it. Normally 5-10 minutes is the main momentum time. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ currency ਜਿਹੜੀ ਆ 3-4 ਘੰਟੇ it shows the effect. It if it's a big event, if like ਜਿੱਦਾਂ interest rate ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ um, inflation event ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ GDP ਆ, you can see long term effects on the currency as well. Yeah, simple. Green number means you got dollar up, gold down. Yeah. Even though there's no direct textbook correlation between them, but traders always believe ਜੇ gold ਉੱਪਰ ਜੇ dollar ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ gold ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ. So that's how we just do it. Nvidia is not a bubble. Nvidia is a good investment. Nvidia they got a good growth coming as well. So Nvidia looks solid. Sure, anytime. ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ I haven't I'm just looking at it ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਆ so I'm gonna look at them and see where we can take it actually. I'm just reading message ਜਿੰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਾਹਮਣੇ when I finish answering the previous question so ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ I only
मैं आगे पीछे नहीं जा सकता because it's just otherwise I will be stuck here all day. So it's better when I finish the answer, maybe you can ask the question. Lucid is good, Snap is not that good. I prefer Lucid. They had a good recent business report as well. ਉਹਨਾਂ ਦੇ reserve ਵੀ ਵਧੇ ਆ, they got a sale expectations more as well. They got revenue coming more as well, so they have beaten all their expectations. Lucid ਨੇ ਐਤਕੀ. So it's something really positive to look towards for Lucid actually on the coming months. Snap is all earning based stock now. I don't hold Snap at all. मैं only trade ਉਦੋਂ ਹੀ trade ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ Snap ਦੀਆਂ earnings ਆਉਣੀਆਂ ਆ. Otherwise, I don't keep a long term expectations on Snap. Because social media, the thing is the revolution of social media is finished now. We don't look at social media in terms of really big heavy investments or anything क्योंकि आने वाला ਜਿਹੜਾ time है social media will be shaping up differently. Loads of financial ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ Twitter ਆ they bringing loads of financial stuff within the tweets. They're going to integrate wallets, crypto wallets as well. So ਜਿਹੜਾ social media ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ time ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ define ਹੋਏਗਾ ਕਿ what they doing to improve things. They even though Twitter they implemented videos recently. They're working on it to improve the videos differently as well on that. So Twitter ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ it's not a public company. ਜਿੱਥੇ Snap ਆ it's a public company ਪਰ Snap ਜਿਹੜੀ ਆ they really overcomplicating their platform at the moment. So loads of user satisfaction ਜਿਹੜੀ ਆ Snapchat is dropping down day by day. So maybe unless they do major changes in the Snapchat in the app itself, I can't see any hope coming for Snapchat long term. Earnings they definitely ਜੇ good earnings produce ਕਰਦੇ ਆ advertisement revenue good ਆਉਂਦਾ ਆ they will do well. But that will be temporary only. You just get in, get out, make the money. Simple. Gold, ਮੈਂ ਦੱਸ ਹਟਿਆ gold. Obviously, positive jobless figures ਆਈਆਂ ਆ. So jobless people are dropped in America. So ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ gold ਜਿਹੜਾ it will be going down. So if I'm not wrong, gold is on 1966 now at the moment. So I think maybe we're looking at buy zone around 19 ace area around. Have a quick recovery to buy from here, and then implement the trailing stop loss behind it. I think legacy e-transfers, I'm not sure. They haven't actually really added any new developments or anything. They gone a bit quiet as well. So मैं भी बहुत ज़्यादा use नहीं करता हूँ उन्होंने. So I got another brokers. I use them. But legacy, I think it's because with the Brexit and stuff, they had a quite big hit with legacy. So they are struggling with the Canadian market and UK market at the moment. Yeah, XRP, the hype always there. XRP obviously with their cases and recently Kal um, they taken over one of the companies, ਜਿਹੜੀ digital asset company है. So XRP is doing obviously always going to be in good hype, especially until case नहीं solve हो ਜਾਂਦਾ. Crypto, the future is better, obviously. यूरोप ने ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੂਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ acceptance ਉਹਦੀ ਤੇ they creating a law um, for crypto regulations as well. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਹੁਣ. ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਆ definitely. Nova Scotia, they are down this year. Nova Scotia, I think it's around 20% something like that, isn't it? I'm expecting Nova Scotia to drop towards maybe 38.
39 around that area. Uh, Before it can show us some kind of growth back. So maybe another $5-10, I can see Nova Scotia getting a hit. Uh, or it's had a good growth as well. So every time it hit the ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ sport ਆ Nova Scotia ਦੀ, it's obviously 48 83. So that's the one big sport to watch. ਜੇ ਇਸ sport ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ Nova Scotia next time 47 48 ਤੋਂ above ਰਹਿੰਦਾ ਆ, it will be good sign for going longer term. Maybe we're looking at if it can take over 55 ਇੱਥੋਂ, ਪਰ ਜੇ drop ਕਰੀ ਗਿਆ we're looking at 30. um, so first we're looking for 41 58, then we're looking for 36 54, then we're looking for 34 83 zone for Nova Scotia. um, at the moment banks struggle ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, so mostly it is kind of uh, a bit more risky stock at the moment ਜਿਹੜੀ ਆ Nova Scotia. Day range is highest Nova Scotia ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ is 49.80. So it's on buy rating and it's on hold rating. So there is no sell rating. So that means um, there is more probably there's not a clear buy signal ਪਰ ਇੱਕ analyst buy signal ਆ ਤੇ ਦੋ analyst ਜਿਹੜੇ ਆ hold signal ਆ Nova Scotia ਦੇ. So not it's a hold stock basically ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ already buy ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. Rival, I was actually looking at that. They had a cash financial transactions came out recently. Rival the sell, strong sell, hold. There are few hold and few strong sell arrival. Valuation ਜਿਹੜੀ ਆ A plus ਆ arrival ਦੀ, so good. Growth B minus ਆ still good. ਜਿਹੜੀ profitability ਆ obviously D ਆ. Um, it's just mainly obviously because of they got no product in the market at the moment. Momentum F ਆ, obviously momentum ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ struggle ਕਰ ਰਿਹਾ manufacturing ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ time ਜਿਹੜਾ ਆ arrival ਦਾ, it's just a matter of holding on to it and you know see ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਹਦਾ momentum arrival ਦਾ. At the moment arrival is in good place, ਹਲੇ ਪਰ most of rating ਜਿਹੜੀ ਆ strong ਆ, strong sell ਦੀ ਆ, ਪਰ I'm gonna hold on to it until I see really ਕੀ launch ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ future ਦੇ ਵਿੱਚ product. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ. Tesla is a good buy. Tesla definitely. Tesla ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, they going to launch two new products. ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, they going to build a new Indian factory. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਟੈਸਲਾ ਵਾਲੇ. Obviously Tesla ਕੱਲ ਇਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ Tesla the Cybertruck will be launched this year. So there are so many exciting news is coming from Tesla insider. Even though they're scared about Tesla might get hit just like with the demand issue. ਪਰ opening up Indian market, I think Tesla ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ decision ਲਿਆ ਆ ਤੇ they done well with that. So that will help Tesla definitely for long term. Credit Suisse, I won't recommend at the moment. Banking sector stock, as I said, it's a high risk stock at the moment. ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 9 ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਲੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਨਸਾਈਡਰ ਲੀਕੇजेस ਐਂਡ ਸਟਫ. ਸੋ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹਲੇ ਵੀ ਰਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸੋ ਜਸਟ I would say just hold. That's the banking stock at the moment on hold advice. Triple AFX good for Canada. Yeah, ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ use ਕਰਦੇ ਆ Triple AFX now in for Canada as well. So it's a good broker. Link ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ, you can send me a message on my uh, Instagram or Telegram. Tesla,
Obviously, Tesla ਕੱਲ ਵੀ good ਸੀਗੀ, so it's already up 4% Tesla, so which is not a bad to be honest. ਮੈਂ 163 ਤੇ ਉਦੋਂ buy ਕੀਤਾ ਸੀ stock Tesla ਦਾ ਵੀ when I had a position open last time, and it's on 173, so it's literally $10 per share increment so far. So Tesla mostly ਜਿਹੜੀ rating ਹੈ Tesla ਦੀ buy and hold ਆ, ਪਰ for me personally how I access the stock, ਮੇਰੇ ਲਈ Tesla still a good strong buy ਹੈ ਇਸ price ਦੇ ਉੱਤੇ. Once we see the market um, booming, a good momentum coming back in the market, we see Tesla will be the first company to pushing the stock higher. And especially ਜਿੱਦਾਂ Tesla ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ recall handle ਕੀਤੀ ਆ, they done very well. ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ they will handle it that well because ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹਿੱਟ ਟੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਲਾ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇਅਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੇਵਰ देयर ओन ਲੋਕਲ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਆਲਵੇਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਓਪਨਿੰਗ ਅ ਨਿਊ ਫੈਕਟਰੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, I'm I would say even if we're talking after 10 years, Tesla will have a biggest ever production houses in India. ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ, ਸੋ ਟੈਸਲਾ ਵਿਲ ਵਾਂਸ ਟੈਸਲਾ ਐਂਟਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ they will just boom, you know. Yeah, Manpreet, I had spoken to Triple FX. There is no direct owner ਜਿਹੜੀਆਂ apps ਹੈ, you need to use the apps to deposit. There's no direct transfer facility or anything. You can't deposit with your cards and stuff. You have to use the app. So ਮੇਰੀ last time ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ regulation ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ different ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ different ਆ, so they got quite scrutiny on trading companies. ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਐਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। Definitely good news on Indian market. Definitely, it's especially Amazon and Tesla both coming with the good news, investing into India more. They realize the matter ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ is a booming market. I think first time I've seen India is really good, doing well in at industrial level as well. Growth ਵਧੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, the way the economy is progressing, doing well. Even though COVID had a big hit, but I think India has recovered well after COVID. So the market is really big, huge. For any company, which one will say, "Oh, are we not going to India because of the conditions the Indian government put in?" Will be wrong, proven wrong in few years' time. I think ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਟੈਸਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅ ਪਲਾਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਿੰਪਲ, ਜਾਂ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਇਨ ਵਿਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ। ਤੇ ਟੈਸਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, they tried to negotiate, and at the end Indian government back off, saying we're not going to offer you any free way basically to coming to India unless you invest in India heavily. So I think Tesla realized that, and ਹੁਣ Tesla ਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਆ, they will get a huge ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ especially to Tesla to bring their other cars which ones they can't build in India. So India ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, I think maybe ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਊਗਾ Tesla 2 ਦਾ, ਤੇ possibly ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਮਾਡਲ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕੱਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆ, so we don't know, maybe always positive about it ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, and suddenly announcing ਕਿ they going to build factory in India, possibly Elon Musk is thinking a long way. So definitely. Adani and Ambani, I think Adani obviously struggling at the moment, but Ambani, he's a good businessman. He got no bad intentions, and his business is booming. He got so many different sectors already placed in India. So, ਜਿਹੜਾ Adani, sorry, Ambani, ਇਹਨਾਂ ਦਾ business model ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ solid ਆ. So, yeah, Uber is going to India too. Uber is already in India.
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵਾਂ Uber ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਟੈਕਸੀ ਹਾਇਰ, ਕਾਰ ਹਾਇਰ, you can do public transport tickets as well. So Uber is a good stock as well for long run now. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ Uber ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ that is going to help Uber to kind of become a bit more better profitable companies in long run. Gold is buy around, yeah, 1960 gold is a good buy around, yeah. Even though 1965, 66 level, I'm expecting gold good buy in this zone as well. ETH, yeah, ETH, BTC, all-time favorite. They has been consolidating from long now. Be expecting ETH and BTC to really show us a good sign soon. Very soon, not even soon, very soon. Actually, we will see good pumping coming into both coins. At the moment, ਜਿਹੜਾ American government ਦਾ selling Bitcoin selling effect ਸੀ ਉਹ finish ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ Bitcoin 'ਚੋਂ. Now we all about talking about long term for BTC and everything. Lido coin ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵਿੱਕੀ, I'm sorry. I don't really invest into um, just anything other than top 20 coins. I don't go in that. Cardano is good. Cardano, Dogecoin, Shiba, you know, Crow, BNB, Ethereum, Bitcoin, um, Matic, Polygon. These are not a bad coins. They are good coin. XRP. Yeah, halving is next year. I was preparing actually. I was collecting the data. ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਡੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਡੇਟਾ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸੋ I do use sources as well. I read on FX Street. I use Daily FX. I use Seeking Alpha. I use Benzinga. I use Tip Ranks. ਇਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ you can say, oh, you can just do your own technical analysis and trust trusted basically ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ you have to read multiple different analysts ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ analyst ਨੂੰ popular ਨਹੀਂ favorite ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ always have a kind of average out ਜੇ 4-5 ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਬਾਰੇ then make a sense out of it ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਪੰਜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ these days you got all the sources in your hand all you need to do is how to use that data. You don't need to learn how to do technical. You don't need to learn how to do fundamental. All you need to learn is how to use the data. They, I think nothing can stop you. Yes, halving of BTC. Yeah, it's coming next year. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ and then I'll make a video on that as well. Cat stock is good. It's infrastructure stock, yeah. Cat long term ਦੇ ਵਿੱਚ obviously ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੈਟ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਟ ਵਾਸ ਅਰਾਊਂਡ 162 ਸਮਥਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ then it reached around 262 after $100 ਕੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ I'm talking about ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਸਟਾਕ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਟਾਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ 10% ਡਾਊਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੋਲਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ but it reached to 262 before it dropped back down. Caterpillar is still a good stock. Actually, let me see. Actually, I haven't had a look at the chart for a while now.
Yeah, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ 247 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ I bought it on 162 162 ਜਾਂ 70 ਸਮਥਿੰਗ ਤੇ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟ ਗੋਨ ਅਪ ਟੂ 264 54 ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ 247 ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਵੇਜ਼ I follow them from behind 20% ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ 20% ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਟ ਗੋਜ਼ all time high then I bring my ਜਿਹੜਾ 20% ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ to 10%। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਆ all time high to 10% ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਟ ਸੈਲਸ ਮਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਾਏ ਤੇ ਸੈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਆਲ ਟਾਈਮ ਲੋਅਰ ਫਿਗਰਸ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਆ 5-10 ਸਾਲ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਆ ਐਂਡ ਨਾਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਇਜ਼ ਬੈਕ ਟੂ 211 200 212 ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ 212.10। ਸੋ ਮੇਬੀ ਆਮ ਸਟਿਲ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਟੂ kind of coming towards 200 200 ਦੇ around 198 ਦੇ around before I decide to buy back again because that's a very strong support around that area. So around 198 88 is the very strong one. So we're looking that support and ਜਦੋਂ ਇਹ support ਆ ਗਈ maybe that's another chance to scoop some more money. I have so many videos how to use data, but I carry on doing so as well. Monday to Tuesday, मैं training ਕਰਨ ਲੱਗਾ है कि how to generate signals and how do I think, how my daily activities like, how I run the signal group basically. So Monday and Tuesday, I'm going to do that training for all the group members. XAU-USD, it's under pressure. It can go back up for a little while just to like kind of market a correction, but there's a more stress into the gold. I'm looking for 1958 zone maybe. मेरे analysis group free है. Join the analysis group Telegram ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ you will get I did put some analysis this morning for gold. Um, have a look. It will help you. ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੱਲੇ ਵੀ I'm not taking a big chunk in them. I'm keeping myself on hold on banking stock to be honest. BRICS, yeah, BRICS is very interesting topic actually these days. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ BRICS ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ they ditching dollar and they making their own currency and all that. Even though I think ਕਿੰਨੀਆਂ 20 some countries ਨੇ sign up ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ they will join the BRIC when they sign up for a new currency and everything. But let me tell you very clearly, ਕਦੀ ਵੀ emotional ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ um, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਸ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਨਿਊਟਰਲ even though we belong to India, we don't love India, we don't hate India when it comes to investing. We always look at ਕਿ actually ਉਹਦਾ purpose ਕੀ ਆ so ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ even though it looks very over the ਜਿਹਦਾ ਭੂਪੜਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਆ ਇਸ ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਐਸਏ ਸੋ ਯੈਸ China against USA, so yes. India neither against, neither in favor of USA, so they're supporting Russia. But India and China will never get on. India, Pakistan will support BRICS, whatever BRIC is doing, but Pakistan got no say in India. That ਉਸ level it is. South Africa got say in India. Brazil got say in that as well. Brazil is more near to USA in terms of business and everything, so they will not take panga with the USA for longer run. They will support currency in terms of doing a business in Asia. ਪਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਕਾਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ in terms of because America has reduced quite a lot of investing into South Africa and everything. So they looking into ki, oh no, we not your glam and we not do this, we not do that. So Africa ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ different type ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਪਰ mostly Africans ਜਿਹੜੇ ਆ they're not supporting in terms of they got like negative views about US dollar.
ਕਿ ਯੂਐਸਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ we don't really count ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਕ ਕੰਟਰੀਆਂ they will get on very well. That's the biggest point. So being neutral, you have to think logically ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਸੌਰੀ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਆ, Russia, South Africa, Brazil. So here you can see the scenario, different scenario. China is very good with all the BRIC countries other than India. India is very good with other countries other than China. Russia is very good with other countries, but they got India as a very good ally. So they don't want to hurt India to go with China all the time as well. So बहुत ज़्यादा not it's not very popular ਜਾਂ favorable condition नहीं हैगी BRIC ਦੇ ਲਈ at the moment to take big pange. They will start small. They will start small. They will challenge the US dollar. ਪਰ ਜਿਹੜਾ US dollar ਦਾ challenge ਆ ਉਹ it will stay in Asia. It won't spread over um, it won't spread over all around the world thinking ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ join ਕਰੂਗੀਆਂ no. US dollar ਦਾ dominance ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ finish ਕਰਨਾ is impossible. Come at least coming next 30 to 40 years, US dollar will be there. US dollar will be used as a main currency, and US dollar will be ruling the world all around. That currency is that strong, USD. I'm not saying that just for the sake of saying. You need to learn the data. You need to read the data. You need to go back. You need to take a position back of your own countries. Yeah, how you think. You have to be neutral and look at the data. What data is saying. Look at how many countries are adapting US dollar. How many countries are actually relying on US dollars on any economy. So a बहुत ज़्यादा नहीं going. It's not going to affect BRICS, but there will be a little fact, but it won't be a big fact, and it won't be spreaded all over the world as well. It will only stay around that zone, BRIC zone, maybe 10-15 कंट्रियां हो रल जाएंगी नाल आके, पर it won't affect the big. Obviously, yeah, definitely. The dollar debt is huge. It's huge. The way the dollar economy works, there is a no way out of it. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ enter ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਡਾਲਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. It's just like ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਆ ਡਾਲਰ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ देयर इज no way out for them unless they go bankrupt and they start a new currency. It's different completely, and there are some countries who done that as well, but that's not going to help those countries for long run. No, no, no. Middle East are going with the BRICS because obviously Middle East they call actually they on their own. Middle East got nothing. They only got money. The fuel ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ fuel finish ਕਰ ਰਹੇ ਆ, the use of fuel finish ਕਰ ਰਹੇ ਆ. So that's going to hit Middle East heavily actually when it comes to business. ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਫਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਸੋ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਫॉर ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਟੂ ਸਟਿਕ ਅਰਾਊਂਡ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਫਿਊਲ ਦਾ they going away from USA or Europe. The simple reason is not Russia, but simple reason is they're not going to get long term business with these continents. America ਦਾ ਜਾਂ UK ਦਾ continent ਜਿਹੜੇ ਆ Europe ਦੇ continent ਆ they going to have their completely diverting from fuel energy, fuel economy, So they're going to produce electricity, they're going to produce nuclear electricity, they're going to try to rely on electricity, natural sources, solar power, wind power. So ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ because they don't Middle East has manipulated the market as well with the fuel and everything. So ਇਸੇ ਕਰਕੇ America and all those countries are not at very good levels with the Middle East at the moment. So it's natural for Middle East to look for businesses into another countries rather than looking towards Europe and America. क्योंकि यूरोप ਤੇ अमेरिका मिडल ईस्ट ਦੇ ਲਈ long term markets ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ anymore. Then we trade technicals. ਜਦੋਂ market quiet ਹੋਵੇ ਕੋਈ
ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, then we deal with the more technicals. Technical trading, there's normally market goes sideways, ਉਦੋਂ market ਥੋੜੀ flat ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. You need to pick up the sideway market points, buy and sell in small zones. No, it's up to you. You can be quiet. You can go away from market. You can still stick to the market. It's all about your skills. ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡੈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। You got to have these two skills. It's very important to be alive in the market ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ। There is always a heartbeat going up and down. So you got to have the skills. That's it. Always concentrate on learning new and new skills in the market. You will never fail. Dollar is king. Yeah, definitely. I think ਆਉਣ ਵਾਲੇ 40-50 ਸਾਲ how I can think about dollar, how I can see the data, what happening in the markets, how the country is forming. There is nothing. It's never going to happen where the whole majority of country will be against USA. ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ USA hold so much ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਹੀ ਸੀ USA ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋਈਆਂ ਕਈਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ all around the continents, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਿਆ ਆ USA UK ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, and that is going to affect more as well because they had a big pact regarding defense and creating nuclear submarines and all that as well. So ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ। ਬ੍ਰਿਕਸ definitely got a market, they definitely got the consumer, but BRICS don't have the power to actually um, produce the quality. That's the problem where BRICS will struggle. They can ਰੌਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ you need to see the ground situation always. All time high is long term process yet for crypto ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ market is still in stress zone. Market, even though we've seen the bottom, I think we're not going to see the bottom where we was before a few months back. But still market ਹਲੇ ਵੀ proper momentum on the which I think until either American government changes, um, maybe I know it's wrong to say, but ਜਦੋਂ Donald Trump ਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ that will put a different hope into the American market. And American market runs the world market. ਜੇ American market ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, that will definitely uh, you know uh, put a positive effect on the world market as well. So it will affect crypto straight away as well. Group training, signal training is just basically I'm going to do 2 day training to show people how I do things, how I handle my trades and everything, how I generate the trades, what goes behind all that and everything. PayPal, I think at the moment PayPal thoda ja, I think they're trying to get rid of some of their apps. Ek jehda Zoom business, yeah, they're going to sell that as well. So PayPal are trying to diversify themselves a bit ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ businesses ਆ they trying to get rid of them and concentrate on different projects. Long term PayPal will be good but maybe we will never see all time high PayPal, maybe another 2-3 years. Walmart ਮੈਂ Target ਦੀ earnings ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, they was really good. Walmart ਦੀਆਂ ਮੈਂ actually ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ I will um, I was literally 149. So Walmart halle ਵੀ it's on hold, so not a bad stock to hold. But there's only one buy rating for Walmart at the moment. So all time halle market ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ stock ਆ
They haven't done bad actually, Walmart, Halle, but I think we might see um, some kind of struggle because it's the automation process here, the Walmart, that is the one going to generate Walmart more money because it's going to reduce the overheads. Um, Yeah, Walmart looks very solid to be honest on all the time ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ cash flow ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ their working capital improvement ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ so on all the time ਦੇ ਵਿੱਚ we will see Walmart definitely doing well. It's not cheap stock to hold but it's not bad stock to hold either. It's a good stock. Rhetoric is not about figures coming negative. It's all about depend on what which figures coming negative. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ there are some figures need negative to be market to boom up and there are some figures need positive to market to boom up so all depend on ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ data ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ 네ਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਜਾਊਗੀ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦ ਡੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਆ Yeah, gold is near reaching my target. So 1958, around 59, I'm looking at to buy back again. So Halle, gold is going to carry on going down. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਆ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਿਲ ਗੋ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਸਪੇਸ ਟੂ ਗਰੋ ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਲੇ ਵੀ Mercedes and Volkswagen are doing well. Volkswagen going to open one of the world's biggest battery plant in Canada soon, even though Canadian government itself invested in that project as well. ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ demand ਆ ਕਾਰਾਂ ਦੀ obviously is going to slow down a bit anyway. Obviously the global growth ਜਿਹੜੀ ਆ global ਜਿਹੜੀ demand slow down ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ it's normal when high interest rates happen the loans goes down companies people don't kind of take loans much and they stop buying excessive items ਜਿਹੜੀਆਂ items ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਸਕਦਾ ਆ so that will affect the electric car itself as well my demand as well but long term electric car ਦੀ demand ਨਹੀਂ slow ਹੋਣੀ once the economies are working fine people are happy with their works it will push the market to higher. Monday morning, early morning, as soon as I got up, um, it's gonna be. I'm gonna try to set up all day. Basically, it's all day, so I'm gonna be live and on the Zoom. I send a link in the group in the morning. USA depth ceiling, obviously, halle ਵੀ depth ceiling ਦੇ ਵਿੱਚ I think it's gonna carry on extending depth ceiling ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ till the last minute. It's always like that in America. They don't agree on anything on time. They always stretch that to the last minute, and there might be some kind of shuffles happening at the last minute, and then they will end up just having a deal that go through anyway. So obviously, that can affect badly to dollar because they need more loan, they need to produce more money to pay the loan as well. So there's a lot involved in that. So debt ceiling area halle, it's not dangerous. It's not a danger to USA economy ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਰ ਇਹਦੇ consequences after ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ it all depend on ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ traders ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ how they going to range that money where they going to get that money from ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ market ਦੇ ਵਿੱਚ to pay the loans and everything so it all depend on that so
Gold is reaching just around that zone, so 1958. Um, yeah. So moreover, I'm happy. Just let gold slide a little. Not bad. Um, buy zone. So 1960, 1958. That's my buy zone for the gold. I'm looking to buy at this level. 1960, 1958. That's my buy zone on the gold. There is a broker called Hanko Trade. Hanko Trade as well. If you're from Canada, we use legacy ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ register ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹੀ ਨਾ obviously you guys have to understand that the difference in legacy is you can't do micro lot trading with them even though they are the one of the best brokers ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ if you are expert trader then legacy is good for you definitely if you trade more than 0.10 lots always. Yeah, definitely. They got to keep printing. ਇਸੇ obviously ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਕੋਈ solution ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. They need to print the money. I think they hold the money printing for a long time, long enough now, and Fed is under that stress now, where they can't find the money where to pay from. So they got too low to print more money. They got to weaken the dollar, and they got to let the gold go back up. So ਪਰ overall momentum gold ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ I'm looking forward to it gold going back towards 2000 easily soon. ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ it's normal gold ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ normal ਆ and always goes up and down. Digitalize is not possible at the moment dollar ਦੀ digitalization ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ easy ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. I know ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ they talk about digitalization, digital dollar, digital pound, digital rupees, but it's not going to still um, 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 sort the problem out. ਜਿਹੜੀ original problem ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ money printing ਦੀ. They still need money. They still need to have money that based on their economy, the data they get, the progress, the loans, the business. Um, demand and supply market ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ is always linked to demand and supply and I don't think so they can get rid of that area soon. So ਇਸ ਕਰਕੇ digital ਜਿਹੜੀ ਆ currency even though they got digital currency they will still struggle to maintain that level because they do need money. They do need money. They can't just say, "Oh, this is the maximum currency, digital currency we're going to have." No, they got to mine it. So mining is going to be equal to either you're printing a new money or you're mining that money. Gold is 158. 158 and I buy the gold. And I buy the gold and I am going to hold. So sell position मैं tight कर दिया just with the 15 pips different and I have opened the buy position of 158.60 there. So I'm gonna keep hold on to it and we'll see. Okay, guys. So that's it, I think, for today. It's half two. Um, Volatility is gone from the market. Market is going to stabilize a bit unless something big can happen. No, nothing look like anything.
Wow. Gold is breaking the barrier. This is very strong support for the gold here. Ooh, 157.70. I think it looked like we to be talking gold to go towards maybe 150.49 zone. ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਗੋਲਡ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੋਲਡ ਦਾ then we're looking for 150 to 49, another $10 of um, movement. Gold the TP, I think I'll leave it open, chase it from behind. That's all I do. That's all I play with the gold. You know, maybe 50, 20 pips around, just chase it from back. Okay, guys. So I'm gonna go offline now. Thank you for sticking around.